The Little Prince's journey is continuing. English stories with Persian translation in Storylish every Monday and Friday nights. If you have a recommendation, please comment and don't forget to like our videos and subscribe for more stories. Of course, when you find a diamond that belongs to nobody in particular, then it's yours. When you find an island that belongs to nobody in particular, it's yours. When you're the first person to have an idea, you patent it, and it's yours. Now I own these stars, since no one before me ever thought of owning them. That's true enough, the little prince said. And what do you do with them? I manage them. I count them, and then count them again. The businessman said, It's difficult work, but I'm a serious person. The little prince was still not satisfied. If I own a scarf, I can tie it around my neck and take it away. If I own a flower, I can pick it and take it away. But you can't pick these stars. No, but I can put them in the bank. What does that mean? That means that I write the number of my stars on a slip of paper, and then I lock that slip of paper in a drawer. And that's all? That's enough. That's amusing, thought the little prince, and even poetic, but not very serious. The little prince had very different ideas about serious things from those of the grown-ups. I own a flower myself, he continued, which I water every day. I own 3 volcanoes, which I rake out every week. I even rake out this distinct one. You never know, so it's of some use to my volcanoes, and it's useful to my flower that I own them. But you're not useful to the stars. The businessman opened his mouth but found nothing to say in reply, and the little prince went on his way. Grown-ups are certainly quite extraordinary, was all he said to himself as he continued on his journey. The 5th planet was very strange. It was the smallest of all. There was just enough room for a street lamp and a lamplighter. The little prince couldn't quite understand what use a street lamp and a lamplighter could be up there in the sky, on a planet without any people and not a single house. However, he said to himself, it's quite possible that this man is absurd, but he's less absurd than the king, the very vain man, the businessman, and the drunkard. At least his work has some meaning when he lights his lamp. It's as if he's bringing one more star to life, or one more flower. When he puts out his lamp, that sends the flower or the star to sleep, which is a fine occupation, and therefore truly useful. When the little prince reached this planet, he greeted the lamplighter respectfully. Good morning. Why have you just put out your lamp? Orders, the lamplighter answered. Good morning. What orders are those? To put out my street lamp. Good evening. And he lit his lamp again. But why have you just lit your lamp again? Orders. I don't understand, said the little prince. There's nothing to understand, said the lamplighter. Orders are orders. Good morning. And he put out his lamp. Then he wiped his forehead with a red checked handkerchief. It's a terrible job I have. It used to be reasonable enough. I put the lamp out mornings and lit it after dark. I had the rest of the day
for my own affairs and the rest of the night for sleeping. And since then, orders have changed. Orders haven't changed, the lamplighter said. That's just the trouble. Year by year, the planet is turning faster and faster, and orders haven't changed. Which means that now that the planet revolves once a minute, I don't have instant rest. I light my lamp and turn it out once every minute. That's funny. Your day here are 1 minute long. It's not funny at all, the lamplighter said. You and I have already been talking to each other for a month. A month? Yes, 30 minutes, 30 days. Good evening. And he lit his lamp. The little prince watched him growing fonder and fonder of this lamplighter who was so faithful to orders. He remembered certain sunsets that he himself used to follow in other days merely by shifting his chair. He wanted to help his friend. You know, I can show you a way to take a rest whenever you want to. I always want to rest, the lamplighter said, for it is possible to be faithful and lazy at the same time. The little prince continued, Your planet is so small that you can walk around it in 3 strides. All you have to do is walk more slowly and you'll always be in the sun. When you want to take a rest, just walk. And the day will last as long as you want it to. What good does that do me? The lamplighter said. When the one thing in life I want to do is sleep. Then you're out of luck, said the little prince. I am, said the lamplighter. Good morning, and he put out his lamp. Now that man, the little prince said to himself, as he continued on his journey, that man would be despised by all the others, by the king, by the very vain man, by the drunkard, by the businessman. Yet he's the only one who doesn't strike me as ridiculous. Perhaps it's because he's thinking of something besides himself. He heaved a sigh of regret and said to himself again, That man is the only one I might have made my friend, but his planet is really too small. There is no room for two. What the little prince dared not admit was that he most regretted leaving that planet because it was blessed with 1,440 sunsets every 24 hours. The rest of the story on Friday night. Don't forget to like this video and subscribe for more stories. And if you have a recommendation, please comment ترجمه فارسی. البته که کافیه. ببین وقتی تو یک جواهر پیدا کنی که مال کسی نباشه پس مال تو میشه. یا وقتی تو یک جزیره کشف کنی که قبلا کسی اون رو کشف نکرده باشه پس مال تو میشه. وقتی تو یک ایده تو سرت داشته باشی که قبلا کسی به اون فکر نکرده باشه میری و ثبتش میکنی و میشه مال تو. پس این ستاره ها همه مال من هستن به این دلیل که قبلا کسی راجع به تصاوبشان فکری نکرد. شاس کوچولو گفت آره درسته ولی آخه شما میخواید با این همه ستاره چیکار کنید؟ بازرگان گفت اونا رو اداره میکنم. اونا رو میشمارم و دوباره میشمارم. درسته که این کار خیلی سخته ولی من آدم جدی و پرکاری هستم و میتونم از آتش بر بیام. شاس کوچولو که هنوز قانع نشده بود گفت من یک شال ابریشمی دارم و میتونم اونو دور گردنم بپیچم و همراه خودم ببرم. اگر من یک گل داشته باشم میتونم اونو بچینم و با خود هر جا که دوست دارم ببرم. اما شما نمیتونید ستاره ها رو از آسمون بچینید. نه، اما میتونم اونا رو تو بانک بذارم. این یعنی چی؟ یعنی اینکه تعداد ستاره ها رو روی یک تیکه کاغذ مینویسم و اون رو در یک کشو میذارم و درش رو قفل میکنم. فقط همین.
بازرگان گفت بله همین. شازده کوچولو با خودش فکر کرد جالبه، کمی هم شاعرانه است اما کار مهمی نیست. نظر شازده کوچولو در رابطه با کار مهم با نظر آدم بزرگا خیلی متفاوت بود. شازده کوچولو در ادامه گفتگویش با مرد بازرگان گفت من خودم یک گل دارم که هر روز آبش میدم. 3 تا آتشفشان دارم که هفته 1 بار تمیزشون میکنم. حتی آتشفشان خاموش رو هم نظافت میکنم. چون آدم که کف دستشو بو نکرده شاید یه وقت روشن شد. این کارها هم به درد آتشفشان‌ها میخوره هم به درد گلم که من صاحبشون هستم. اما شما به چه درد ستاره‌هاتون میخورید؟ بازرگان دهان باز کرد که چیزی بگوید اما چیزی برای گفتن نداشت. پس شازده کوچولو به راهش ادامه داد. شازده کوچولو همونطور که میرفت با خودش گفت این آدم بزرگا واقعا که خیلی عجیب هستن. فصل 14. سیارک پنجم چیز خیلی عجیبی بود. از همه سیارک‌های قبلی کوچکتر بود. روی این سیارک فقط به اندازه یک فانوس پایه‌دار خیابانی جا بود. شازده کوچولو هرچه فکر کرد توصیفی برای وجود یک فانوس و یک فانوسبان بر روی آن سیارک کوچولو که خالی از سکنه بود و حتی یک خانه در روی آن وجود نداشت پیدا نکرد. با این حال با خودش گفت هرچند وجود این مرد روی این سیارک بیهوده است ولی حداقل وجودش از پادشاه و مرد خودپسند و آن مرد دائم المست و بازرگان بهتره. برای اینکه حداقل کارش مفهومی داره. وقتی که اون فانوس رو روشن میکنه مثل این میمونه که یک ستاره تازه متولد میشه یا یک گل تازه شکوفا میشه و وقتی که او فانوس رو خاموش میکنه گل یا ستارهش رو میخوابه. این یک اتفاق زیباست و وقتی چیزی زیبا باشه حتما مفیده. شازده کوچولو وقتی به سیارک رسید خیلی مؤدبانه به فانوسبان سلام کرد. صبح بخیر، چرا فانوس رو خاموش کردی؟ فانوسبان جواب داد این یک دستوره. صبح بخیر. دستور دیگه چیه؟ دستور اینه که فانوس رو خاموش کنم. عصر بخیر. و دوباره فانوس رو روشن کرد. پس چرا اونو دوباره روشن کردی؟ فانوسبان دوباره جواب داد دستوره. شازده کوچولو گفت من که اصلا نمیفهمم. فانوسبان پاسخ داد چیزی برای فهمیدن وجود نداره. دستور دستوره. صبح بخیر. و فانوس را دوباره خاموش کرد. بعد عرق پیشانیش را با یک دستمال قرمز رنگ پاک کرد و گفت من شغل خسته کننده ای دارم. در گذشته خوب بود. فانوس رو صبحها خاموش و غروب دوباره اون رو روشن می‌کردم. بقیه روز رو هم استراحت می‌کردم و شبا می‌خوابیدم. دستورات بعد از آن تغییر کردن؟ فانوسبان گفت دستورات تغییر نکردن و مشکل همینجاست. سرعت چرخش سیاره هر سال بیشتر و بیشتر شد اما دستورات تغییر نکردن. شازده کوچولو گفت بعد چی شد؟ بعد از آن سیاره در هر دقیقه یک دور کامل میزنه. حتی یک لحظه هم وقت استراحت ندارد. در هر دقیقه مجبورم فانوس را یک بار خاموش و یک بار روشن کنم. خیلی جالبه جایی که شما زندگی میکنی روز فقط 1 دقیقه طول میکشه. این اصلا جالب نیست. از وقتی که ما با هم صحبت میکنیم 1 ماه گذشته. 1 ماه؟ بله 1 ماه. 30 دقیقه، 30 روز. عصر بخیر. و دوباره فانوس رو روشن کرد. شازده کوچولو فانوسبان را نگاه کرد و احساس نمود که چقدر او را دوست دارد. او واقعا به دستورات متعهد بود. یاد روزهای افتاد که در سیارکش برای دیدن غروب خورشید مجبور بود صندلیش رو جابجا کنه. خواست که به دوستش کمک کنه. پس گفت یه راهی بلدم که میتونی یکم استراحت کنی. فانوسبان گفت همیشه آرزو دارم که بتونم کمی استراحت کنم. راستش شما هم میتونی به دستورات وفادار بمونی هم کمی تنبلی کنی. و توضیح داد که سیارک شما خیلی کوچکه طوری که با 3 قدم بلند میشه اونو دور زد. اگر شما سرعت قدم‌های خودت رو تنظیم کنی میتونی همیشه در آفتاب قدم بزنی. پس هر وقت که خواستی کاری نکنی کافیه شروع به قدم زدن کنی. اون وقت میتونی هر چقدر که دلت خواست روز رو طولانی کنی. فانوسبان گفت این دردی از من دوا نمیکنه. چیزی که من آرزوشو دارم اینه که بتونم کمی بخوابم. شازده کوچولو گفت خب این یکی رو نمیشه کاری کرد. فانوسبان جواب داد بله نمیشه. صبح بخیر. و فانوس رو خاموش کرد. شازده کوچولو همونطور که داشت به سفرش ادامه میداد با خودش فکر کرد احتمالا این مرد توسط بقیه افرادی که دیدم پادشاه، مرد خودخواه، دائم المست و بازرگان مورد تمسخر قرار میگیره. هرچند به نظر من این یکی به اندازه بقیه مسخره نیست. شاید به خاطر اینکه
حداقل او به چیزی به غیر از خودش فکر میکنه. شازده کوچولو آهی کشید و دوباره با خودش گفت در بین کسانی که دیدم فقط فانوسمان به درد دوستی و رفاقت میخوره، اما افسوس که سیارکش واقعا کوچیکه و برای 2 نفر جا نداره. چیزی که شازده کوچولو بیشتر از همه براش افسوس میخورد ولی جرأت اعتراف آن رو نداشت این بود که در روی سیارک فانوسمان تونست در هر 24 ساعت 1440 بار غروب خورشید رو تماشا کنه. ادامه داستان جمعه شب. ممنونم از وقتی که گذاشتید. لطفاً حمایتمون کنید. همراه استوریلیش باشید. داستانهای انگلیسی با ترجمه فارسی با استوریلیش. اگه پیشنهادی دارید، نقدی دارید، لطفاً کامنت کنید و با ما در میون بگذارید و ویدیوهای ما رو لایک کنید و سابسکرایب رو فراموش نکنید. And don't forget, listen, learn and enjoy with Storylish.